Okay, myself, Prakash Dubey. I'm the business director for ViewSonic India, based in Mumbai. Over to me. I'm Munir Ahmed. I'm Vice President Sales and Marketing. I'm based out of Delhi. Hi, I'm Venkat Ramanan. I'm the Associate Director for Education Vertical in ViewSonic India. I'm based out of Bangalore. So this program, which ViewSonic Future School, is a program where we visualize how a classroom should look like in the future. So we equip the entire classroom with the modern technologies, which includes hardware, which are interactive flat panels and like the smart boards you see, and also the softwares which would go into it. And more important of all this, how the teachers are equipped, how we train the teachers with the professional development program. So we set up a model classroom with hardware, software, services, and we enable the teachers to make use of the technology. So we are setting up this entire program, and that's why it's named as a ViewSonic Future School program. And today is the MOU signing ceremony. And Shraddha's Academy is the first school which we have identified as future school in India. And this program starts from here, and we plan to take it to the other cities of India as well. What is the future school? What is the term? So we are using the term future school to signify that we wanted to show how a school in the future should look like in Indian classroom scenario. So right now, Indian classrooms are fast getting digitized. So you see, we have been transitioning from traditional blackboards, use of interactive panels. But right now, the penetration in India is around 10%. But rest of the schools in India are yet to be transitioned to a digital classroom. So we use the term future school to show how a school will look in the future. 5 years, 10 years down the line, how a typical classroom in India is going to look like. That's why we use the term future school. So which will include the hardware, software, and also the professional development for the program for the teachers. What is the difference for viewers? Well, I can understand something, but that is a question for the school, right? I'm from the branch. School will take it. This is, yeah. I'm from the ViewSonic branch, which Most of the school using a smart class. So yeah, so most of the schools are having a smart board, but where we stand apart is that it's not about having only the smart boards, right? It's about how we make use of it. Because the teachers are from a different generation, the students are from a different generation. In terms, they call it as most of the students are digital natives. They use tablets, phones right from age 3. Whereas teachers, we have been transitioning from a different era. So it's all about not only having a hardware, but also the software which goes into the hardware, which enables teachers to teach the students, engage the students in a better way inside the classroom. And also, it is important for the teachers to know how to use the hardware and the software. So the entire philosophy of ViewSonic is the product as well, the hardware as well as software is designed in such a way that we make the teachers as heroes in front of the classroom. So all the technology and the integrations what we do make sure that it's inside the classroom where the teachers are equipped with the right technology to engage the students inside the classroom. How user friendly to teachers? Sorry? How user friendly the software? Yeah. So we have, like I mentioned, the philosophy is to make sure that the teachers are the heroes inside the classroom. So we have made sure that the UX and UI of the hardware as well as the software is teacher friendly. And it usually takes a couple of hours for them to get used to all the hardware functions as well as to get trained on the software. And we train, and the software is quite friendly enough so that they'll be able to create their own lessons. They'll be able to prepare the lessons themselves before coming to the classroom. Yeah, we do. For government schools, it's not like right now. Future school is for the private education right now. So we are concentrating right now on the future private schools in India. It's a global initiative, but global program. We are using we are giving our software as well as the hardware part. And we are selecting the schools across the country. We will be selecting schools across the country. Shraddha is the first future school in India right now. So maybe in future we may come across many such schools. This is for all class students. This is for All class students. this is for K-12, all students from kindergarten to 12th grade. How effective is How? Cost is
Cost-wise. So this is like we are not concentrating on the cost right now. Is a future school. How does the main basic idea the idea behind this is like how the future school should be like because the integration of software as well as the hardware takes place here. So earlier on, like we used to have the blackboards earlier on. Then came the projectors, like which was one-way communication. Then came these digital boards, IFPs, interactive flat panels, and then now the software is the part of it, which is like interaction between the students as well as the teachers. What happens in the class is a fully engagement between the teacher and the student. It's all because all of that. Like it has to be like that. We wanted to show how the future class will look like into this with this because we will be coming up with all the future software like AI integrated softwares will be coming into it, and then lesson planning or whatever is required for the classroom, and then this is basically the tools for getting the interactivity into the class. It's for that purpose. The cost wise, we haven't got into it. Cost wise, like we are only giving like schools have already their interactive flat panels in there. We are giving them the softwares and all, so that it makes the classroom more interactive. That's how it is. How much it improves students' performance? Sorry, So students' performance it's going to improve because students are going to have their devices. They will have tablets, and the teachers can post the questions, generate the questions on the main smart board, and then the students will be able to answer from the devices. So it is going to help in real time which student is getting the concept right, how we can improve whoever is getting wrong, and then the software will also record an overall progress, say the class progress over a couple of months, and then the teachers can give a the board will have the right analytics to show the students and how to improve the performance of the students. So that was the First school we are implementing this any program. other expansion? So we do have expansion plan in other regions of India. For next one, we are going to do it in the month of April in Lucknow, and we are also identifying schools in other major cities in India. Only in classrooms they can use it, or for only. So this is primarily designed inside the classroom scenario. Yeah. So that's where the teachers are there, students are there, and then a real-time interaction between the students and teachers in terms of learning as well as assessment takes place. Based company. We have HQ in California, USA. We have different offices across the globe. We have different offices like continental offices. Like Europe has got two offices, Eastern Europe and Western Europe, which controls the entire Europe. ViewSonic America is separate. ViewSonic China is separate, and ViewSonic Asia Pacific is separate. APAC, India comes under APAC. So ViewSonic APAC headquarters is in Taipei. So like all the Asian countries and Australia reports to Taiwan, apart from China. China is separate. ViewSonic China is separate. So in India, we have our office in Delhi, headquartered in Delhi. We have office in Mumbai and Bangalore also. Om sits in Mumbai, and Venkat sits in Bangalore. I sit in Delhi. And then in case of IFPs, we are number one IFP sellers. We have a number one IFP brand. In last 5 years, consistently we have in terms of market share, we have number one in India. We in globally also we are among the top two brands in terms of IPs. And in projectors, we are among the top three brands in India. And in DLP brands, projectors, we are number one across the globe. So in India, we are carrying the products like monitors, projectors, interactive flat panels. We have non-touch displays. We have these. We will be coming up with the pads also now, and then active LEDs, the video walls. You must have seen those bigger video walls. So we are carrying these products here in India. This is all about what it is. You can, if you have any questions regarding the company, also you can put up those.
என் பேர் ரிபேக்கா. நான் படூர் கேம்பஸோட பிரின்சிபலா இருக்கேன். நான் பத்மஜா. நான் வந்து கொட்டிவாக்கம் கேம்பஸோட பிரின்சிபல். கங்கா, ஸ்ரத்தா சில்ட்ரன்ஸ் அகாடமி தாம்பரம் பிரான்ச்சோட பிரின்சிபல். ஸோ இந்த வியூசோனிக் பேனல் நாங்க எங்க 3 பிரான்ச். நான் படூர் பிரான்ச் பிரின்சிபல், மேம் வந்து கொட்டிவாக்கம் பிரான்ச் பிரின்சிபல், மேம் வந்து தாம்பரம் பிரான்ச் பிரின்சிபல். எங்க 3 கேம்பஸ்லயும் நாங்க இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பசங்களுக்கு வந்து இது ரொம்பவே ஒரு எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு. நிறைய கத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா நிறைய அவங்களுக்கு வந்து கேம்ஸ் மாதிரி வந்து போர்ட் கிட்ட வந்து கத்துக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கு. இமேஜஸ், வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கை விட டெக்ஸ்ட் புக்ல பாக்குறதுக்கோ நேர்ல ஒரு வீடியோவை பாக்குறதுக்கோ அது மூலமா கத்துக்கிறதுக்கோ ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. அதனால கண்டிப்பா வியூசோனிக் இந்த 1 வருஷமா நாங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நல்லா போயிட்டு இருக்கோம். மாணவர்களுக்கு வந்து ஃபியூச்சர்ல இது எந்த அளவுக்கு உதவிகரமா இருக்கும்? ஸோ அவங்க வந்து டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்தா அந்த டெக்ஸ்ட் புக் பவுண்டா பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கிறது மட்டும் தான் அவங்க கத்துக்கிறாங்க. வியூசானிக்ல பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன நடக்குது நேர்ல, இப்போ வந்து சப்போஸ் ஒரு ஹார்ட் ஃபங்க்ஷனிங் வச்சுக்கோங்களேன், அது அந்த ஜிப்ஸ் மூலியமா நம்ம அனிமேஷன் மூலியமா அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்றதுன்னே காட்ட முடியுது. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல இன்டராக்டிவா இருக்கு. அண்ட் நம்ம வந்து எழுதும் போது நம்ம பிளாக் போர்ட்ல எழுதினோம்னா நம்ம சாக் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இதுல வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர் பென்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். அதனால இந்த டிஃபரன்சியேட்டர்ஸ் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா தெரியும். கண்டிப்பா இன்ட்ரெஸ்ட் நல்லா இருக்கு. ஏன்னா பசங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற பசங்களுக்கு வந்து விஷுவலா எவ்வளவு பாக்குறாங்களோ எவ்வளவு இதுவாகுறாங்களோ அதுதான் வந்து அவங்களுக்கு. ஸோ ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்குக்கும் அந்த டெக்ஸ்ட் புக்கை வந்து நிஜமாவே லைஃப்ல கொண்டு வர்றதும் வந்து கண்டிப்பா டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இல்ல, எங்க மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி வந்து எங்க பசங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு பெஸ்டா கொடுக்கணும்ன்றதுதான் அவங்களோட இது. ஸோ அதனால டெக்னாலஜி இன்டிகிரேட்டட் கிளாஸ் ரூம்ஸ்ன்றது தான் அவங்களோடது. எங்க ஃபீஸ் ஓடியே தான் வருது. இதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே வாங்குது. அவங்களுக்கு ப்ரெஷர் வராம இருக்கிறதுக்காக தான் நாங்க வந்து இந்த ஸ்கூல்ல கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுக்கிறோம். ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா கிளாஸ்ல டீச்சர் வந்து காமிச்சு நடத்துறாங்க இல்லையா, நடத்திட்டு ஒயிட் போர்ட்ல திருப்பி போய் எழுதுவாங்க ஏதாவது எக்ஸ்பிளனேஷன். இதுல என்னன்னா அதையுமே அந்த வியூசானிக் போர்ட்லயே எழுதி அதோடயே சேவ் பண்ணி அதோடயே ஷேர் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த லெசன்ல தான் பண்ணல, கிளாஸ்ல ஏதோ ஒரு இன்ட்ராக்ஷன்ல பசங்களோட டிஸ்கஷன்ல ஏதோ ஒரு அடிஷ்னல் பாயிண்ட் சொல்றோம்னா அதையுமே கையோட அங்க எழுதி அதையும் சேவ் பண்ணி அதையுமே ஷேர் பண்ண முடியும். இது ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ். அதனால பேரண்ட்ஸ்க்கும் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி ப்ரெஷரை கம்மி பண்ணி இன்னும் அடிஷ்னலா எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ அத்தனையும் வியூசானிக் பண்ணும். எல்லா சப்ஜெக்டும் எல்லா கிளாஸுக்கும் கிண்டர் கார்டன்ல இருந்து 12th வரைக்கும் எந்த கிளாஸுக்கு வேணாலும் இது ஆப்டா இருக்கும். டீச்சர்ஸ்க்கு அவங்களே ட்ரைனிங் கொடுத்துருந்தாங்க. நாங்க இந்த வருஷம் ஃபுல்லா ட்ரைனிங் இருந்தது. எந்த டவுட்ஸா இருந்தாலும் அவங்க கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வந்து டெக்னாலஜி ஈஸியா கொண்டு வர முடிஞ்சது கிளாஸ் ரூம். முதல்ல ஹெசிடேஷன் இருந்த டீச்சர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ண அதனுடைய பெனிஃபிட் தெரிஞ்சதுனால இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இன்ட்ரெஸ்டும் நம்ம ஒரு சேலஞ்சிங்கா பண்ண முடியும். அது வந்து கிளாஸ்ல டிஸ்இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கிற பசங்களை கூட அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்துருக்கு. எல்லா கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சொல்லலாம். கண்டிப்பா ஹை ஸ்கூல், மிடில் ஸ்கூல், பிரைமரி எல்லாருக்குமே வந்து நல்லாவே இருக்கு. இல்ல, நாங்க இப்ப வந்து ஸ்மார்ட் பேனல்ஸ் வந்து கிளாஸ் ரூம்ல இருக்குது. பசங்க வந்து அது வாட்ச் பண்றாங்க. தேங்க்யூ.